Hello everyone, this is Guna Ragulan. So in the video நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஸ்டார்ட் எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. இது ஆல்ரெடி பார்த்தது தான், பட் வெரி சிம்பிள். எதுக்கும் ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காண்டி பார்ப்போம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஸ்டார்ட் கமாண்ட், அதுக்குள்ளே ஸ்டார்ட் டாட் பேட், ஓகே, ஸ்டார்ட் சிஎம்டி, ஓகே, ஸ்டார்ட் நோட் பேட், மெனி டைம்ஸ் பார்த்த விஷயங்கள் தான், சிசி, ஓகே, and start like okay excel maybe, okay. So இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணோடனே வந்து ஓட்டோவை வந்து சிஎம்டி நோட்பேட் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகிடுது, எக்ஸல் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகிடுது, ஓகே. So this script could be used to start program. So that's the explanation. கூட நான் explain பண்ண விதப்பில்லை, but all small things for the educational purpose. For example, நம்ம go to ன்னு சொல்லி ஒரு இன்ஃபனைட் லூப் பண்ணி பார்த்துருந்தோம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்டை இப்போ யாரும் எழுதி வந்து மேபி ஸ்ப்ரெட் பண்ண என்ன நடக்கும், ஜஸ்ட் கோ டு. ஸோ டோன்ட் திங்க் அபவுட் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரன் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் எப்பயுமே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி கொண்டே இருக்கும். இதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, ஈஸியாக பிசி ஆஃப் பண்ணி போட்டு ஒன் பண்ணிடலாம். பட் இட்ஸ் எ மிலீசியஸ் ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி, ஓகே. அண்ட் பார்த்தீங்க சொன்னால் ஸோ இதே போல் வந்து லூப்ஸுக்குள்ளே ரன் பண்ணுறது இப்படியான விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இப்படிலாம் மிலீசியஸ் கோட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது அவேர்னஸுக்காக வேண்டி தான். இட்ஸ் நாட் it's only for that purpose, okay. And okay, and I think that's all about this tutorial, okay. Okay guys, thank you so much for watching this tutorial. I will see you in another video.